To Moving Humanity Forward podcast. My name is Kathy Malajani. I like to tell people that I am the village girl from Ramotsa so that I can tell them that really Moving Humanity Forward podcast. Oh. There we go. That's better. That's better. Thank you very much. We're here in Kgalagadi South, and we are on the eve really of a by-election. I want to start off by just saying we did invite all 5 candidates. You will know the 5 candidates are the independent candidate, Mr. Kaveri Kabegu. And we also invited BPF's Penyo Sidimonyana. Unfortunately, those 2 were not able to make it. We do, however, have in our midst, as you can see, Mr. Tokyo Mudise from UDC. We have Ms. Diane Kartze, I hope I'm saying that correctly, from BDP. And we also have Mr. Tsabong Brooks from the BCP. Let me take this time to welcome you all and wish you a good evening. Welcome to Moving Humanity Forward podcast. Let's do this and get straight into it. I'm going to ask you to just give us a brief introduction on yourself before we get started on our conversation tonight. Twanglish. Twanglish. Twanglish, yes. Redutla tsotlhe akere. Sekgwa le Setswana. Ha le itse sekgwa? Mr. Modise. Thank you, Madam. To appreciate and greet those who are here this very evening. Dumelang betso, viva Mrela, viva! I'm Joseph Tokyo Modise. I was born in Tsabong many years ago. I did my primary school at Tsabong Primary School. I went for a secondary school at Gaborone Senior Secondary School. Then I did my tertiary at Lobatse Teacher Training College. Then later went to the University of Botswana, where I finished my education with bachelor degree in physical education. Other thing which I can mention on my introduction is what I have done in relation to my career as a teacher and as a sports person. As a sports person, I was a football player. I was an athletics person, running, but I never win any race or any gold medal because I was always in the middle of the pack. I was a coach, an official, and administrator, whereby I'm just a complete sports person. When I look at the union, I'm a unionist. I've been a member of Botswana Teachers Union for more than 36 years, till I retired from the public service on the 19th of September 2025. In short, that's Tokyo Modise. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Modise. Mekartze, let's come to you. And so what we're going to do, I think with the introductions, we won't be so strict. And you will have 3 minutes for most questions. Some get 2 minutes, to the point that we might have to switch off mics. So please be mindful of time. Mekartze. Thank you very much. And may I just take this opportunity again to remember Honorable Chimbombi, the late Honorable Chimbombi, and may his soul rest in peace. My name is Diana Kartze, Member of Parliament for Kgalagadi South, and I am in my highest form. I'm a master's holder. I've worked as a nurse. I've also graduated
I have 3 postgraduate diplomas in the nursing space. I've actually worked in my home village, being here at Tsabong. I've also worked in the other part of the Kgalagadi in Hukunzi. And I've worked for plus or minus 15 years in the space, in the health space. And again, so I have a vast experience in health. And again, I wanted to say I am also a community builder. I have had many projects in the past that I've done here at home. From the time of COVID, when I've worked alongside the government to try and help the underprivileged children that are very close to my heart. And again, lately, I've also tried to develop, the youth in terms of culture, developing the culture with song and dance, and something that I intend also to grow in the coming years. We've recently seen a festival that I've sponsored out of my own, because this is something that has actually happened before. Thank you. Thank you very much. Okay, so then we come to you, Mr. Brooks from BCP. 2 minutes. Dumela Matsari, I give you a Tsabong Brooks from Botswana Congress Party. Ye teletseng pele ke tautuno a rona re salishando. Ke Tsabong Brooks ke tsholetse mo Tsabong mo kgotlaneng ya Botsogile. Ke simolotse sekolo sa me se se botlana go Tsabong Primary School. Ka go tsena go Tsabong Junior, gantsi Senior. Ka go dira dithuto tsa me tsa dikgolwane go University of the Western Cape in Cape Town. Me ka tla ka simolola tiro ya me as an intern go SIDA 2010. And I have a record go SIDA ya gore I was the first intern to be a manager. Go SIDA in a space of 4 years. I was the first intern go na a manager. Me fortunately go simolola go berekeng ga me ke bereketse mo kgaolong ya rona. E le gore ke ne ke itemogela gore ke kgaolo e leng gore e na le lehuma le le go godimo. Mme go berekeng yalo ga nthusa gore ke bereke le Batswana ba rona ka kwano ba ne ke lemogile gore mananeo a SIDA ba ne ba sa tse ka gore gongwe ba ne ba sa dumele gore ba ka hitlhelela. So I made it accessible to them gore ba tle go tsa mananeo a SIDA. That's why ga ke bereka go SIDA ke le manager a go Hukunzi. Ke ne ka nna the best branch e leng gore ya approve di project tse dintsi mo SIDA the whole of the country. Le gore in the collections ba ne ba collecta thata. Me antse ke bereka ke ne ke gwetla bonna ke ka di prize giving ko Tsabong Unified. I was the main sponsor ya Tsabong Unified. Mo ngwageng ne ke sponsor ka 10,000 the best student. Le dikwele tse di tshwanang le bo Ikanem Primary School. I did contribute to their prize giving. So okay. Thank you. Microphone. I think, yeah, we will have to do that. We want to try and cover as much as we can. Tlare le gakolle jana re mo Kgalagadi South me mo mafelo a beke a ileng gore re tsena mo gone go tla bo gona le by election jaka me ka re tse a bua o khotsa a buile. We are here because the then sitting MP or Minister of Lands and Agriculture as well, Dr. Micah's Chimbombi, is no longer with us, which is why we are here. Just a quick recap to remind you, during the 2024 general elections, we actually saw Dr. Chimbombi winning the constituency with 8,700 votes. We saw Mayor Diana Kardze of the BDP getting 6,070, while BPF's Penyo Sidimunyani got 1,070. That is what happened similar time last year. So janon tlaretsene mo ngwageng ono e be re leba gore the first 100 days re modise tla re simolle ka wena
ga jaaka o tsena mo pusong re ipolela gore wena kweno e leng gore o ka fenya ditlhopho tse ke eng se e leng gore o tle go se dira in the first 100 days. You have 3 minutes. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa phirimana ya letsatsi. Ke na le di-issue di kana tlhano tsene ke re ke gatelele thata mo go tsone. Ke nile le lone lesego la gore ke dikologele kgaolo ya rona go simolla ko kokotsa go agwela ko Two Rivers. Mme rile ha ntse ke tsamane ke butse tsebe ke re editse batlhophi ba kgaolo ya rona go simolla gone ko ya Kgalagadi South constituency. Mme issue ya ntlha ke ka itebaganya le yone ke ya cross border crime. Re utswela le ruo mo kgaolong ya rona ya Kgalagadi South. Mme rile ha ntse ke tsamaya bagolo ba nkgakolla ba re monna ha o ya parlamenteng e re hala ka o tsena o bo bokolla ka ya ntlha go bona gore sello se segolo sa rona sa go utswelwa leruo le tlodisediwa ko lehatsheng la Afrika Borwa wa se emisa. Mme ke be ke nna hatshe le bagolo ntse ke ba botsa gore no ka nthusang gore re kgone go emisa. Mme karabo ya teng mo tlhotlho ke gore puso etse yone tshono ya gore go simolla hala ko Bray go tsena ha deck boss re leke gore re clear ditlhare tse le re ira mo go teng ke off road go bapale molelwane wa rona go leka go kganela seemo se gore bo radikgomo le bo mmadikgomo le bo mmadipudi e re ha ntse ba tsama ba kgona gore ba patrole e re le mapodisi a kgona gore ba tsama ba patrol re kgone go bona hala gore sengwe se kgabotse ke hitile ka yone. Ya bobedi ne le tshwenyego mo baning ba kgaolo ya rona ke ya insufficient medication go tlhaela ga melemo go dipateleng re tlhokisa boroko. Mme hela ke le ntlhopheng yo ke sololang gore gongwe ke tlabe le nna mo parlamento wa kgaolo ke bonye gore re hela ka ke tsena ke itebaganya le Dr. Stephen Modise, who is the Minister of Health, gore ke tle ke go nna hatshe lene go leka go thusana lene go akantshana gore re ka kgona yang go bona gore medication wa gore ga mo constituency ya rona leng gore re bona re latlhegelwa ke matshelo mo kgaolong ya rona. Mme ke dumela gore ke mokauleng wa me o tla mpulela tsebe o go leka go bola seemo seo. Ye latelang ya boraro ke ya di destitute tse di mo kgaolo ya rona kana batlhoki ba rona go lebega bontsi jwa bona ba simolotse go kgaolwa mme ne ba lela ba ntshupetsa diemo tsa bone ka ne ke tsena ko malapeng ke tsa house to house ke bona diemo tsone tseo ba kgaotswe mme ba kgaolwa ka mabaka gore le hatshe ga lena madi kana council lone tshwantse go manager go lebala gore di resources tse di teng ba di tsutlaganya jang. Mme ke dumela gore thank you sir. Ke a leboga. Thank you very much, Remodise. Tla re tsene go go wena Mekartse ga go gala jalo gore na le metsotso le meraro. Thank you very much. Ante hela kere tota rona re le ba kana elenna ke le moemedi wa Domkraga tiro ya rona intsi in the first 100 days. Remember re nile le kgwetlho ya go tlhoka lentswe ko parlamenteng mabapi le goreng mo parlamento wa rona o na ska tsoga mme a hella a re tlogetse go ra gore modina kontse o tsotlhetseo ga go iske go nne le lentswe mme bile ke dumela gone jalo goreng re ne ra direlwa a lot of injustice ka lebaka la goreng ga re iske re bone minister ope atla ka kwano kgotsa atla go reetsa dilelo for the entire year. So now it is very important goreng consultation. I'm going to have a robust consultation through all the departments, especially the critical departments. Let's health, let's education, agriculture. Tota they affect livelihood moharuna directly. And I'm going to have a deep consultation with it. And then all the farmers.
re tle re utlwe gore mo manokonokong a ba le mo gone gompieno a ba senang di-subsidy go sena dithuso. What is the way forward? What do they think? How can we use whatever we have at the time together gore re bone goreng leruo la Botswana ga le nyelele mme ebile gape la oketsega. So ke tla be ke ntse balemi ba botlhe ke taboga le bone gore re utlwe gore mmogo re ka isa Botswana ko kae. Mme gape ke tle go ba gape ke ithoma ko parlamenteng ke tla raise a motion wa ipelegeng nna ke dumela gore e rile go kgaolwa ipelegeng ka lone le baka la gore rona re ne re sena kemedi re sena lentswe mme bile re sa bone jaaka ke boletse go na le ministera o pe o kileng a tla kwano kana a tla go reetsa go botlhokwa gore ke boe gape ke tsamaye ke raise one motion one gore rona re seka sekwe. We probably was the wrong thing gore ipelegeng ya ka kwano e be e kgaolwa and especially 1,400 kana re batho ba ileng gore tšhaba ya me ya ga eno bontsi ba bone ba ne ba tshela jalo ba tshedisa bana jalo mme bile re lemoga kwano goreng botlhoki bo bontsi jaanong ke nngwe ya dilo tse ileng gore ke tla be ke di tsholeleditse gone ko parlamenteng mme ha go ntse jalo ke le ko parlamenteng ke tla buelela tšhaba ye ya rona ye ke araba souna ya maloba enne tautona a bua ka ga yone ka gore ke dumela gone jalo goreng ga ya addressiwa go lebeletswe le tlhoko la rona ka kwano ka gore go ne go sena kemedi ebile go sena lentswe le leng gore kgotsana gongwe le ne le ka dira gore souna le rona e re lebaga e re souna le rona e tle e re include. All right, Mr. Brooks, 100 days. Thank you. In my first 100 days, the first thing that I advocate the review of the policy. For the past 59 years, didn't see the Baile Botswana ka hamusing kanyan tlakiona le hatse. The way la hatse la buang ka teng ga re khone go accessa la hatse mona go nye khutshwane ibile ha go accessiwa ma hatse a ileng gore ke a temothuo ke a di business bana ba mo gae ba mo dikgwebong ga ba khone go na le tsono ya teng ya go accessa la hatse la teng because of the requirements tsa ko land board. Secondly, ke mothodile thata le kgwebo ibile ke itemogetse thata gore isilo la rona e ole. I'm going to advocate horing. Re khone go na le flea market tse ileng goreng Botswana we can compete with these big businesses. Ga lo la tlo ba le dipampiri lo tla le mo gore madirelo a tshwana le a shoppers mo di audited financial tsa bone ba supa ba irile bo 12 billion me khanye ke ileng goreng ke bone ba ikgagapeletseng itshulelo se re tshwantse go se dira ke goreng we need to relax certain policies or most policies. We should compete with these big guys. The other issue is they are in power. Me secretary advocate the hardware. Tsabong. The hardware, the owner are foreign nationals. And that is where the money is. From my experience, Kilemo Tender Committee in counseling. I will then advocate for the VDC Zarona, the corner for the establish the hardware. Say they will compete or they will be given direct tenders. Yakabo Remudiseba Superring, Kebatuba, the direct tenders. The other issue, Kia manufacturing. I'm going to advocate for commercial border so that we need to access the raw materials easily over our borders because it's cheaper for South Africa than Otswaha Hape Oya Gaborone or from somebody who's buying from South Africa. The other issue is about TVET, Banabadi Brigade. Banabadi Brigade, yes, but from there, where do they go? Kids low advocate or Banaba. Habalugu Brigade, but Swanetsuring Banelli the company, me below Hiroko counseling. It should be a guideline or a policy. Yahore, Hawa, who are Nematwa Bonoa, because
they should be given first priority, because we have seen foreigners taking advantage of bonno gompieno ana. Ile bone ba ga matlo a rona. Hela ka re na le ko, if you go to the law society, you cannot go and be a lawyer o se lawyer. Gompieno ana ngwana o khona go nna ile ena a tswa sekolong a ile di aircon mme a ba sa wine tender rating. Thank you. Leboga Re Brooks. Tla re tsene mo kganyeng ya bobedi ke tsela re modise gore Mr Brooks o ntse a bua kgang e leng gore ke batla go itlisa fo pele ga gago, kgang ya letlhoko la ditiro ke kgang e leng gore e teng fela thata mo Botswana, ebile gape go na le kgang ya gore there's no income generating activities or opportunities for those income generating activities, especially for the youth and tota for the country, for the entire nation as a whole. So tla re simolla ka wena Re modise gore tlhalosetse gore tseo dikgang o di leba jang o dira jang ka tsone. Thank you, Madam Moderator. Ha ke lebella high employment le incoming generating activities ka bokhutshwanyana hala ke ka ya raba ka gore e tla be le go itebaganya le gore all our graduate re ne le database e boammaruri. Database e boammaruri e tla be supa di skill tse bana ba nang le tsone le di qualification tsa bone, ka gore gompieno ha o ela di otlhoko ba bangwe ba fakeile di qualification ke dio tse gompieno reng go irwa di audit di le mogwa ko morago. Ke sone se ra go simolla pele ka sone gore so that when we employ people, we employ the right people with the right qualification, with the right skill. Ke hitile ka yone ya bobedi ke tla be ke itebaganya le di talente tse bana bana le tsone hala ka ke ipoletse gore ke motho wa sports, mme di talente tse gore tla be re di lebeletse ko sportseng gore ba bana di talente tsa sports ba kgone gore ba ye go itshedisa ko sportseng ka mabelo a bana le one ka bothakga jwa di football tse bana le tsone, mme mo ntse re le gone mo go tsonetseng ba di atse le bone ra itse gore bana ba rona ba di tswerere mo dikopelong ke gore re ba nele opportunity ya gore ba itlhamele di group ba bangwe ba opele ba le nosi ba kgone gore ba itirele letseno. Ke belela gore mo kana ha ntse observe mo di rallying tsa rona re nna ntse re tsenya bana ba rona mosimane o na betse gala ha mauneno maloba a ba tlhama pine monate e ke belelang gore ke tla le ka gore a tla e rekisetse bo comrade go tsweng ko BDP le bo comrade go tsweng ka ko BCP. Viva UDC, viva! Ke ntse ke le teng ha mo go yone a di talent kana bana ba bangwe ba netse bokgoni jwa go kgona go bua hapele ga batho. Rona bo Re modise re nile bo director of ceremony re sa duelwe, mme I would advocate gore the young generation gore hala ha ema hapele ga batho a tsamaisa tiro re mo duela ka re bona re kgona gore re importe batho ko bo Africa borwa ba tla gona di director of ceremony o ipotsa gore ga rena bana ba ba di tswerere mo puong ba ba ka emang hapele ga rona le one ke ngwe ke tsang gore re ka tlhamela bana ditiro ka yone. Ke be ke a go e latelang ke a consultancy bana ba e leng gore ba na le dithutego bana ba rona ba na le di masters ba le bantsi ba na le degree ba kgona gore ba re irele di plan tsa tlhotlhwa tse maemo a go godimo, mme ke dumela gore bana ba rona re tshwantse go itse gore le bone re ba neele tshono ya gore ba nne di consultant. Re ska ratsa motho a tswa ko United States of America ka gore re tsa gore America ke le hatshe lengwe le le la itsholelo e go godimo ana le less qualification than Motswana re be re bona go te ke ene consultant mme ro lebella di qualification o butlhela ngwana Motswana mo heta ka di qualification re mo tima tshono mme ra go berekela mo gone re le party ya UDC. Thank you very much Re modise. Ke tsela gore kgang ya go supporta kgotsa go rotloetsa Batswana regardless of their age or for as long as they are the most skilled ke sengwe se leng gore re dumalana ka sone fela rotlhe across the board. But let's move on and come to you me Karts a re bue jalo ka kgang yone ena lona le leba jang. Emma re tshwaragane le bothata mmaetso mo pusong e ntšhai dilo tsotlhe di kgaotswe tse ne le gore banana bagolo employment e ne e creatiwa ka tsone, mme jaanong ke ne ke santse ke akantse gore kgotsa
re modise ka le goromento wa gago ba tla bua tse di kgolwane tse leng gore goromente o tshwantse go tsaya boikarabelo jwa tsone e seng tse dinyenyane tsa maboko le meopelo ke dumela gore re tshwantse gore re tlhabololwe gore re nne competitive but yaanong rona ha re lebelela ka nako ya rona go na le makalana a ikgatholositsweng a ileng gore ha re lebelela putso ya ga Tomkraga ka nako e fetileng makalana ao a tshwanang le a culture makalana a tshwanang le dijo tsa tlholego tse ileng gore goromenta wa ga Tomkraga o na a leka ka nako tsotlhe goreng a di etletse gore di kgone gore di nne competitive di tsene mo seemong se ileng gore di ka ithekisa di ka ikaga di ka itshegetsa gore economy ba kgone gore le bone ba nne ba tsweledise jalo yone employment mme jaanong mo nako ya gompieno ke tle go itebagana jalo jaaka le ne le bone mo nakong e hitileng ke ntse ke gwetlha ke thusa banana botlhe ya ka ba ntse di group tsotlhe di le 15 re dira one moopelo one o le dipina mme be ke boa gape yanong re ba tswa mme ke selo se ileng gore ke batla ke eletsa gore rona linki sa parlamenteng gore dilo tse ke tle ke kgone gore ke nne ke go gwetlha goromente mme alongside ke go ruta bana ba to impart knowledge to impart skill mo go bone because rona re dumela gore we are very skillful highly khanyam ya are the number stop kana re bua ka polka mme se ba ya parang ba bina it's creativity it's tourism but at the same time you can also take it now gore ba simole ba ithokela do their own backstage rona re a itse gore ha o roka mosese ka letsogo as opposed to how roka ka machine wa tura and that thing brings out competitiveness and then also patent it so that we own these things and know that ha ntse jalo ya no gore go tla reka mahatsa tla reka mo go rona ke ngwe ya dilo tse leng gore ke eletsa gore ke di dire ha re lebella setlhare sa seqanana ha re lebella setlhare sa seqanana sa khathiwa sebe se latlhwa ba gaetso setlhare se when you go to France se dira the most expensive skin care mo nakong ya gompieno ke tlwaetse ebile ke na le links outside intention ke gone gore seqanana se se tletseng se re leke gore re se rekise ko mahatsheng kana re import skill gore re le rona re tle go dira dikgwebo tsone tseo gore go dirwe yone skin care yone eo mme be re kgona goreng re dire jalo re import take for instance mahupu we want to gore re babalele re patente dilo tsa rona tsa selegae say for instance mahupu a ileng gore o kgona gore o a rekise ha ina ko ye ke mathata tla re tsene mo re tla simolla go find candidate ya lona ga le tlhodi ya ga ba bangwe ba bua because re letsa gore re utlwe mongwe le mongwe ke tsela gore re tla le fa tshono le audience gore le lona le botse dipotso ke a utla le ntse le botsa mme ka re tse gore ka re dio tse o dintse di le teng ebile le ntse le busa go ntse go pala fokae re tla le fa tshono eo tla re tsene jaanong go go re Brooks re go botse jalo gore jaaka re tlhoka ditiro mo Botswana lefatshe ka bophara le teng mo kgaolong ya lona wena wa go etsa yang kganyeo jaaka ke simolotse the first thing that we need to do is the review of the policies me gampe go ha ke ntseng teng I'm a business consultant gona le bangwe ba ke ba thusang me ke itemogetse gore ba apply tse go busida the only challenge they are having now ke kganya ya security ba bangwe ba na le security so the challenge that we are having now ke kganya bo SLT tse le gore ga di kgone go tswa ko land board me Motswana ana le property e leng gore a ka pleasure as security so we need to synchronize ditsamaiso tsa rona se ke se itemogetseng ke gore maphata a rona work in silos ko land board ba ikemetse ba pusha mandate wa bone ko maphata a mangwe ba puta mandate ya bone aka di bua gone I've got about 16 business plans tse ke di rileng tse leng gore Botswana ba kopa di thuso go sida mme ko land board ga ba hiwa di SLT me anong ke dilo tse re sentse go bua ka tsone tse gore ko land management authority le gore
ga dilo tse tsa lehatshe di ka nnelwa ha tse tsa khutsa hadimo. The other issue here na le yone ke gore I don't believe in populist jobs. Ke dumela gore we should have sustainable jobs. If I can give you an example, go na le dilo tse e leng gore ha ke le ku sida ke di fundile bo Paul ka le bo ateng. So what we're saying to do is we need to create sustainable jobs, not populist jobs. They are not going to sustain our people. Mo kgaolong ya rona wena le tlapalela calcrete le leng gore puso ya UDC bare ba go hateng cement se tabe siro ka kwano me rena le tlapaleleng gore they will create jobs mo kgaolong ya rona. Me khanyengwe e tona ke gore if you look at the industry tsa bo poultry di santse di laolwa ke makula hela. The same way under the BDP government, the same way under the UDC government. But if we can say, Botswana mongolongwe yana should have access to these businesses, tse leng gore di tsere ke batswakwa. Me ano se ke se bua ga o tsena mo Tsabong, di garage tsone tse leng gore council isa go tsone those are foreign owned garages. Rona Botswana we cannot access these businesses because resetile the standard tse ile gore di ku godimo. Me a wa go tsana mo businesseng ya teng wa bona gore some standards tse ile gore ke di requirements they should not be there. Di sonzo gore di ntshiwe. I will give you a simple example. How tswa mo Tsabong o ya Boxpit ga gona filling station. May for you to start a filling station the the environmental impact assessment will cost you around 250,000. That's a preliminary cost. Loan. You are forced to pay it, but it's a non-income generating cost. Why? So what we need to do is we need to relax fuel in the mobile. Yo go quiz yo go kolongkwane a khone go nna le koloi e mobile e leng gore they can use it gore ba khone go thusa batho ba. In doing that you address economic issues because fuel is one thing that increases lots of cost. Thank you. Thank you very much, Mr. Brooks. Tla re dire jana ke tsela gore audience lentse le batla go botsa dipotso. I think we can take at least one audience question from each party. Ga ile gore ona le potso o ka tsholetsa letsogo ke bona matsogo already. Ke tla kopa gore producer ra rona ke no emeletseng ke tla kopa gore mongwe go tswa ko dom kraga ke bona letsogo ka ko UDC le lone ka fa. Ona letsogo ko UDC. So lwena o ka tla wa ikatumetsa and then a re simolle ka dipotso. Re wa BDP. Ke a leboga motsadi ka sebaka se ke se hilweng. Ha e tseke dom kra. Potso a me. You have a minute to ask your question, by the way. Ke bidiwa hala go te motlhatlhobile Salamose. Potso a me le baganye le re Tokyo Modise. O boditse potso ya gore gona le tlhoko la ditiro mo lehatsheng. Bogolo ya banana jaanong ena re wa go lehenya jang mme karabo a go rile ene wa go dira database e tla beng supa gore batho ba kara banana di qualification tsa bone tsa reng but ga wela gore piro ya ibuang a re ba go hira banana ka database o ba hira mo go eng kana wa go create ditiro jang gore banana bone ba database e tebeng e la a ke database yala e re sa itseng ko ya nteng go sena ko banana ba go hirwang teng kana gore bona wa go dira yang gore kana wa go create employment yang a go heletse ho ke database yala re Tokyo Modise kana jang ke a leboga maiso. Thank you very much. Ke tla kopa potso e netswa ka ko UDC re tla kopa dipotso tse tharo tsena e be re kopa gore ba arabe di candidates tsa rona. Right, you have a minute. Thank you motsamaisa tiro. Potso ya me ke lebisa go Makartse for lekgetho la bobedi. Makartse maloba ke boditse potso ya gore wa re ke le Motswana ke go tshepe yang ka gore tomokoraga e ntse e busa ke tsere se kai ka gonela se kai ka khama gore o na ithela madi le 85 billion ha tsena mo pusong anela masisi e le 75 billion masisi ha umbrella for democratic change e tsena mo pusong e ithetse masisi a diritse madi go setse 2.9 billion wa re ke go tshepe go le kae gore wena o le motomokoraga wa go dira sengwe se se pharologanya le tomokoraga e hitileng ke a leboga.
Thank you very much. Ga ke itse ra gona le mongwe o tswang ka go BCP o batlang go botsa potso o ka ipolela. You have a minute. Tla ke le boleleng ga le tswella le tlhodi ya ra go kgaolana ko mo candidating ya lona. So ke libile lona ma UDC ga le tswella le tlhodi ya re kgaolela ke le libila ke re ke lona le tlhodi yang ga le dira jalo ke kgaolela candidate ya lona 30 for every noise 30 seconds a re go re wa BCP. Mantsa ke go leboge ke bidiwa Fish Ntau potso ya me ke tla le baganya le Re Brooks bagaetso re na le mo kgaolo ya rona Kgalagadi South re na le bana le bogole mo nako e hitileng go tsene Re Brooks o na le batho ba ile gore yo mongwe o busitse yo mongwe wa busa mme bana ba rona go tswala mo kgaolong ya ka ile bophara jo bo kana kana ga ba thusege bana le bogole le batho ba ba tlhokomelang bana le bogole ba ga gona tsela epe e puso epe e ba thusang ka yone wena ya ka ile gore wa re go tswa gone ka di 16 wa parlamenteng mathata a kana bana le bogole wa ga rarabolla ka tselentseng jang gore ba bone thuso. Thank you very much. So ke tsela gore di candidates tsa rona re tla simolla ka wena Re Modise. You have 2 minutes each go araba dipotso tse ntseng le di budiwa. So Re Modise, I think potso ga go a gakogela, how are you going to go about employing these unemployed youth buile ka database e ka re wa go dauta? Thank you, madam. Rele salamos. Nyame potso ga go e maleba e bile entle. O no botsa gore ka ne ke bua ka di database e ke buang ka yone re na le dingongorego re le Batswana gore ha re hirwa mo pusong ka gore private sector ga rena taolo mo go yone e kgona go itseela ka e batlang ka teng mme rona re le puso re tshwanetse go ira dio tse di tlhamaletseng tse re tla nang le pharologanyo jaaka puso ya BDP ntse busa ka gore yone dingongorego tse re di amogelang ke tse di tswang ka nako ya puso ya BDP. Jaanong rona ha ra go itebaganya gore ha re tsaya motho mo pusong ya rona mo government ra go itebaganya le gore e re ha re go tsaya di-skill tsa gagwe be le tse di maleba irrespective of party affiliation. Kore la go le motom kraga ga nka tshera go ilela botom kraga jwa gago ra go hira ka gore o na le dithutego tse di maleba o na le dikitso tse di maleba re be re go hira ga nka tshera go hira ka tsela epe mo comrade. Thank you. Viva Umbrella, viva. All right, tla re tsene mo potsong ya bobedi Mekartse o no budiwa jalo gore keng o tshwantse go tshepiwa keng BDP e tshwantse go tshepiwa. Bagaetso tshepo ya BDP ga e tlhokenele gore ke e bolele re tswa go 1966 go hitlhala gompieno re dira madi ditokamano ditlhabololo di dirwa ngwaga le ngwaga wa madi mme mo bogompienong kgang kgolo kana ke ka ga nna ke e bonang ka teng ke ya madi a reng kana kwa ga re masisino go sena madi mme gongwe ke tla ke mo gakolole gore nako tse dingwe ga o botsa potso betso ga re o e botsa o tlhaloganye gore foreign reserves ke go he madi a ileng gore a dirwa ke lehatshe a tsamaisang lehatshe ke a he gore o tle o kgone gore o itse pharologanyo ya goreng potso ya gago e wela ha kae mme gape ke batla gore ke go tlhomamisetse goreng ke ne ke santse ke re ka re ke tla e busetsa go UDC gore ka ngwaga re ntse re dira 6 to 7 billion quarterly madi ao a supa di crane di lelela boatleng di development di nna but mo ngwageng wa madi wa 2024-2025 go dirilwe plus or minus 46 billion but the UDC government cannot account for it. I think ibile ene ya budiwa le gone mo parlamenteng but you can't account for it. We can account for everything. Thank you. Thank you very much Mekartse. Re tla tsela candidate di tsa lona nako ga le tlhodia. Let's move on to the next question. Re Brooks wa BCP ona budiwa jalo ka bana le bogole plan ga go game for them. Ke tla simola ka goreng go na le diemo tse dingwe mo lampiro mo kgaolong ya rona ke na le re wa tsala ba mitsa tirelo wa paradiwa mo and what we need to establish is
what we need to establish is the BDP has used the guy, the UDC is using the same guy. Me ha re tsweng goneha re bona ele motho yo a na leng talente ya go ka maketa kgaolo ya rona, and we need to protect people ba tshwana le tirelo mo dilong tse di iragalang gampieno yana. We need to protect batho ba tshwana le botirelo. Me a ka o buile ke bo setlogo ja dipuso tse ntse di busa tse re itlhelang gore mona le bogole mo lapeng, ha le mo lapeng go a sesiwa yo a tshelang le ene. Me kana motho yo ha na sena bogole o ngwa a itirela tsa gagwe. So what we need to do ke ipotsa ra puso e batla re cancela re ba bontshe gore ga ke tshela le mona le bogole go an di pressa nna ka bonna hela ke nna lene ke bona motho ke nna lene mo lapeng a sa khone go itirela sepe ibile ke bo setlogo. It's very inhuman gore o itlhele puso e tshwana le ya UDC o itlhela le gore ke na le meo mongwe ko middle pits yo le gore just a simple wheelchair ya meo na le stroke asa thusiwe. So do you want to tell me this thing you need to go to parliament baba lente mo parlamenteng ya lona ga ba khone go ira dilo tsonetse? So we need to have a strong voice ya go supa gore mona le bogole o tshwanetse a thusiwa ke government. Me bana le bogole ba bangwe ya ka re ba dirisa gampeko yana. The value ya ga tirelo gampieno yana should be more than 100,000 or 200,000. Ga se mo ta simula go rekelwa khainyana hela a ba tsewa dinepe. So let's protect our people. A re tse batho ba rona re itse gore ke dikgantswane tsa rona. Me anong ke tsile gore khanye ya gape it affects our household debt. Thank you. Tla re tsene mo khanyeng e leng gore ke tsela gore ga o nna mo Tsabong wa itse. We're talking about as an abattoir, and we want to find out what would your plans be for it. Would you be thinking about turning it into a fully fledged meat processing plant? What would your plans be for the abattoir? Thank you, ma'am. Ha ke itebaganya le Tsabong multi-species abattoir ke tsa gore ke lone official name e tlhamaletseng. In first place ke so se leng gore ke sena le lenaneo le le tsepameng ra kontraka o setsa heditse ya gagwe thulaganyo o kopanye le ba Ministry of Lands and Agriculture ba leng di custodian tsa the plant itself. Me se se itumedisang from UDC re setse re bonye di investora le di buyera from Dubai, the Middle East, ba ba tsileng gore manokeng ka gore di hutsana tse di tlabeng di rekwa teng hale di tlhajwa le dinku di tlabe di na le market ko Asia ka dituelo tse di go godimo mo ke tsang gore ha di duelwa ka dituelo tse di go godimo le the local farmers mo kgaolong ya rona they are going to get much better than di tlhotlhwa tse ntse re di tlwaetse tsa bo 1,000 pula. Di sali di bewa ke the government of Botswana under BDP kana ko tsa bo limit mme ke tsa gore tla be tlhamaletse se sengwe e tla be le gore banana ba kgaolo ya rona bana le dikitso ba rutilwe ba bangwe ba tswa ko buane bana le di skill tse ba ka kgonang go bula dikgwebo tsa bone tse dinnyane ha re dipudi di sena go nantsi di bolawa yo mongwe tsa matlalo a go process to make product tsa matlalo a dipudi le dinku ra itse gore le ha ba golo ba rona ntse re golang re bona go sutlwa matlalo a ira diphate a ira dikobo tsa dinku. We are going back to our traditional knowledge. Bana ba rona ba bula those manufacturing companies. We are not talking about the big ones. Ba go leka go dira se batsadi ba bone their grandfathers ban ba dira. Thank you, sir.
Thank you very much, Ramudisa Ketsela Gore. Mekarts issued similar sentiments about us exploiting our indigenous goods and foods and so forth. It'll be interesting to see how UDC goes about implementing, because that's where we seem to have the problem time and again in this country. The abattoir, what would your plans be for the abattoir? Maitso, ke dumela gore potso ye e ntebagane tota, because this is our baby, this is our project. Something that we are very passionate about, and we've got all the answers to it. It is very unfortunate gore ke tla ke utlwa puso ya ga UDC is na plane tota e tsepameng ka yone, because what I remember ke gore they will only implement in 3 years, if I remember well from the previous this thing. But here are we. Santla, this thing, this the abattoir, when I go to Parliament, we should move. Motion a special ISPAD. Hela jaka ke ne ke boletse ke re ne re sena lentswe ka nako e fitileng. Special ISPAD go bone gore can it be reviewed in favor ya gore tota rona ka kwano ka ibile ne diretswe di pharmacies tsa kwano gone gore tle khone gore e feed the abattoir e tsweledisiwe ka kwano ka bohego bo bo khonagalang gore the abattoir ka bo yone e tle khone gore e eme ka dinao. Mme bile gape this very abattoir, like I am saying, the answers are with us. With the entire value chain, from the production, ya di phologolo go itlhella e be ya go rekisiwa mme jalo re na ra bona gore go maleba gore re nne competitive really le hatse re le Botswana e privatize, and this is what I'm also going to ask gore kana in no motion o ke tla o isang ko parlamenteng gore re privatize mme khotsa Batswana ba ntlhaloganye jalo gore ga ke re gore e privatize e hiwe makgoa a kontle e ka hiwa di organizations tsa Botswana e ka hiwa the Farmers Association and the like. The farmers tsa Botswana tse leng gore they can run it in that way. E tla bo e re thusitse go le segolo, because e tla be e tlamile ditiro e bile e bulegile mme jaanong ka gore o mpuditse gore ke a go dira yang ke a go ibuella ke e patagantse le ISPAD. Thank you very much, Mekartse. Tlaretle go wena re Brooks tlare botse potso e re bua ka the abattoir ya Tsabong. Emma ke dumela gore ba ntse le re editse di rally tsa rona. That has been my main issue ene ke advocate ya. Ke dumela gore le lona ha lo tsena kwano lo bua ka yone. Me khanya abattoir e sale e nile teng. For the past 12 months, UDC failed to utilize it. They failed to utilize it because it's fully fledged. It is not fully fledged. In the short term, we have got a market locally. The same Arabs who failed under the BDP government. I will give you an example. Pudi per kg, Moshel from Goraboroni, it cost us 110 pula per kg. If you take Pudi Rampegwan, 20 kg, where Rekisabo 107 pula per kg, it's going to give you 2.1. We have a market locally. Will sustain our farmers. Every day, the trakadi tswaka di pudi tsa rona ile tsone tse di rekisiwang go Gaborone. Me anong to add value to this abattoir, my proposition is go nne le a holding facility in all the places. Khomo ya gago ha e tsena e a kalwa, ha e sena go kalwa, the government will give you a revolving fund or madi a leng gore tla bo a dirisa, because the cost per cow mo feed loading for 3 months is 3,000. Mo e leng gore khomo ya go a go e tsenya e be feediwa for 3 months. Ha o tswa home
wa go tsa one maile e tlela a kuela go tatswa go bo bray kgomo ya go e costile bo 18,000. So what needs to happen is kgomo ya go ha e tsena ya akalwa ha ile re e mo mading at the local market e go ha 6,000, you will get your 6,000. Government will then feed it for you for 3 months. Ha tswa ha is going to pay you 18,000 minus the 3,000 wa cost. Mo le re kgomo ya go e rekisa 4,000 ya go nela bo 16,000. Ki bua se ka gore Willem Kokang, he's a cedar funded. Una ira go ne yalo. Ha o tsena ko hate Hennis Trumfa o reka di kgomo ka kwano. That is what they are doing. So we need to Thank you very much. Thank you, ma'am. All right, tla re dire jana ke batla gore be ke boela gape ko audience ya rona mme pele ga ke dira jalo tla ke botse tsena ke tla be ke bulela audience dipedi mme nako e tla nna ntse le metsotso e le meraro ke tla simolla jaaka re ntse re dira re modise ka wena ke batla go itse gore kgang ya metsi la ga ke tla yana ke tla ke tlotlelwa gore o ska ba nwa metsi a tswang mo pompong ga ta le tswai a tla mperekisa mala e be go nna le kgang ya the lifting of the vegetable importation ban. I want to know what your take is on these two, especially jana jaga re lebile gore UDC ke yone le mo pusong. Thank you, ma'am. Kanya metsi gora tsenya batho mala ke diemo tse re di itseng mme ha re di itse re lwantshana le tsone re itlhela di-plante tsa desalination plant more especially mo Tsabong di sa bereke sentle mme kana ha o tsena o itlhela go sina madi o batla go baakanya. That is a main obstacle. Me, we are fighting tooth and nail. Gore ya desalination water re kgone gore re hetse ka yone. So le batlela madi. We are fighting for it so that the desalination plant tsotlhe re di baakanya. That is our intention. Ya bobedi ke the underground water. Di batse di phuntsweng before, most of them ke tsone tsa metsi a letswai a eleng gore gompieno re santse re bua ka one mme tsa gompieno ke tsa metsi a re reng a monate ra bitsa re a monate mo kgaolong ya rona palatable water ra bitsa re ke metsi a monate di batsa te di setse di dintsi gompieno go phuntswe tse dingwe mo area reng ya bo dry hook bo veda tse eleng gore re itse gore batho bao ba modimo irile ha ba di tlhopong tsa October ene re ha o tswa mo Tsabong wa go boga borone o buitlhala go beilwe di 210 liters mo di thoko ga tsela mme gompieno ha o tsamaya ka tsela ke tsa gore ha lo tswa go ga borone betso ga lo a bona le ha ile tanka ile one viva umbrella viva go supela gore UDC vegetable importation ban. I don't know how much time you have left on that. Ke a go ya go khanela tsone di tswa temong tsa di vegetables from other countries. Re le puso ya UDC re itile ra lemoga gore gona le di vegetable kana merogo e produciwa mo lehatsheng la rona. Ha ke tsa se ka ihela mo kgaolong ya rona ya Kgalagadi South, hela ha o tsena mo Makopo sna go nna ntso heta ha the bridge. Mo writing gona le tsela e tsenang ke horticulture project ya ko Makopong. They are producing those vegetables ba dirisa buitsana pe jwa segompieno ba re tsena dikweleng re bolelwa gore ko Kgalagadi ga nka tshwa ba bona la ile temo. That information our previous author gompieno bana ba khona go ba re monna o na kwa la buke o na sa bui nnete because how tsena mo mongwe wa rona ka buitsana pe jwa segompieno re ntsha merogo eo ga se ya ko Makopong hela ha o ba o tlola ha motsing wa kolongkwaneng. They have a vegetable production. The lifting of the vegetable importation ban. So sibuang ke gore gona le tse di leng teng mo gae me kana ga le buletse border ra gore di compete with the markets from outside the country. Tse re di bulelang ke se re sa kgone go di le makwano. Tse re sa di lemeng ke tsone tse re di tsang ka ko ntle. But tse re di producer di cabbage are producer di cabbage. We can't import cabbages from ko mahatsing a mangwe ka re na le di cabbage mo lapeng.
ke tsa gore ba e tlhamaletse. Viva umbrella, viva. Okay. Ga ke tsora go nke nna ke sa e tlhaloganya mme le gale tla re tswelle. Mekartse tla re bue le wena dipotso di pedi metsotso e meraro. Ya ntlha e nna yoneo ya metsi, ya bobedi e nna ya the lifting of the vegetable importation ban. Thank you, moderator. Bagaetso, kana dilo di ne di a kgaolwa go na le kgang ya gore ga gona madi a le teng. Madi a le teng jalo ka lebaka la goreng ga gona sepe se re tsamaileng ka sone mme ebile gape Botswana o nantsa o ntse o tshwere o tsenya madi le ka nako ya gompieno. Mme ha re le santse re le mo pusong ka 2024 go na le mananeo a ileng gore go dirwa metsi go lemogile gore mo magaeng mangwe metsi a kgotlhelesegile a ke re sekai le gae le tshwana le Makopong metsi a teng o tlhe didiba tsa teng ba dikile ba spendile more than 2 million pula go le kwa gore go rekwe go bule didiba mme didiba tsa teng tsotlhe metsi na kgotlhelesegile mme goromenta wa ga Tom Kraga a tla ka lenaneo la gore metsi a Veda a mantsi ebile a monate ebile ke a ileng goreng aka isiwa gone ko Makopong mme ga bo go nna yalo mo planning ya bone ya 24-25 gore jaaka nne le bona go ribololwa jalo di netlaneng di tsone di project tsone tseo tsa metsi ya Veda ya dirwa ya Kokotsa ya dirwa ya Kokotsa. There was going to be a desalination plant because ba setse bana le metsi me a le letswai mme bile gape godimo ga mo Veda ona ana le metsi a mantsi mme ga ribololwa gape gore Veda o tla supplier Makopong a boa gape a supplier gape le Kokotsa mme jaanong ba gaetso same ke gone gore ke boele gape go pusong ke go e gakolola ke tsena go parlamenteng ke go ba gakolola. These are things that have been studied. Dilo tse di senang gore o ka di ganetsa ga di tlhokane le kganetso ka gore o di ganetse jaanong ke gone gore jaanong o bolae tšhaba ye ya gaeno ka metsi ka le tlhoko la metsi mme yaanong ha re tsena mo go ya bobedi ya di vegetable ye yone ke mathata a mangwe a tsitsibanya mmele ye e utlwisitse Batswana botlhoko. Sa ntlha Batswana ba latlhegetswe ke ditiro, sa bobedi Batswana ba latlhegetswe ba gapetswe, Batswana ba tsene mo dikolotong ka lone lebaka la go lifta ka lone lebaka la vegetable ban mme yaanong selo se e leng gore re tla feta re se kopa kana go kgotsa gape re lebelele gore goromenta wa ga Tom Kraga ha tla a tswalela gore di vegetable di sketsa tsa rekwa ko ntle di dirwe mono go ne go le maleba ka gore go ne go tswa madi a kanang ka 1 billion a ya ko mahatseng a sele mme nna ra lemoga ka nako ha setse re hetsa phase 1 gore re ne re kgona gore re ipeele madi a kanang ka 600 million a tsama mo Batswaneng mo bagwebing ba Batswana le difamara tsa Batswana mme ke tlile go kopa gone jalo gore ha ke tsena ko parlamenteng betso tautona kgotsa dilo tse le puso ya ga UDC e tlhaloganya gore dilo tse dingwe ga se tse o ka di ganetsang ke tse e leng gore they are for a livelihood. I check party ya ga Tom Kraga. Okay, tla re dire jana re tle go wena Re Brooks ke tsela gore di points tse o di utlile dipotso sorry khanyantla ke khanya metsi mo Tsabong ke tsela gore mo Tsabong wa itse khanyena le engwe gape ke yone ya go lifta wa the vegetable ban mo Botswana. Thank you ka dipotso tseo. Se re tshwantseng go se itemogela le ka dikitso tsa rona le boitemogelo jwa me khanye itsang dilo gore e nne tsone ke corruption in the sense that ka boitemogelo jwa me go na le ba e leng gore ga ba ikisetsa metsi ba ikepela didiba. The cost is low. Me a gore menta pa didiba, the bill is overstated. Ga o le motho o irang le dilo tsa di bills of quantity o boa go lebella sone se se irwang ke puso gore ha o go ga metsi what are the cost. Me ka la corruption e ra e bona gore motho o wan tender ra kwa yone ya tsa puso go re tla ba le mo setha ka nna he ha o tswa ona le plus o reka ntlo go phakalane o tsenya bana dikolo kwa America. This shows you gore batho ba
they are overstating the cost. Me ano ha re le ko parlamenteng, this big project tse di tshwanetse gore di ekwa rona ba rena le boitemogelo jo go analyze these bills of quantities. They should come to us ko parlamenteng re bue gore this bill is overstated. Se re se itemogelang ke gore maphata one ya go ra o lebile bo minister ba one ba go teng ke minister wa metsi gampenwana gana la certificate. What does he know about bill of quantity? Laka you are reporting. He cannot internalize that report. Ki dumalana le tautuno wa bone gore we should hire people on merit. Me ano yo mongwe o palama di careful. Me ga itse gore we need to be serious with this issue ya corruption. So corruption ke yone re bolile mo le hatseng la rona. Dilo tse di tshwanetse gore di go cost 10 pool. They cost government billions. So ke ya parlamenteng the project tse dingwe tse go teng di a go tsena tse di tona tse, they should come before parliament. We need to assess them. Ke nna ha tse ke bua re nya mme ke na le boitemogelo jwa gore iri la ke go gara a certain farmer metsi for 60 kilometers ene le bokana. Me ano ha nna go romende, why does it become millions and millions? This desalinating plant, the plant is that thing, they are very cheap. Me ala mothaira ka ala 1 million ga tla go ikhoutela gore mente and now the billions and billions. So what we need to do as government, we should have a price quota ya gore me let the profit ya thing e control. You're going to run out of time before you address so the vegetable bans. It's a good idea, but it was exploited. One being Baba ne mbabusha di tsala tsa bone, they ended up selling the seedlings. They ended up selling the fertilizers, and they own that market. How le motselenya A1? There are a lot of those guys. Baba ha toko hatseng. How lebella di price tsa bone? They are exorbitant. Mekanyone ya vegetable ban. What we need to do ke gore re tshwanetse Botswana ba itemela the import bill ya rona ya di veg e go godimo. Ibile we have got a place kokokotsa e tshwana le di citrus fruits tse di ko madinare. They should be done here to create jobs. Your time. Clarity Rejana, I think from here, one from each of the audience, the different parties, and then will ask our candidates to give their closing words. So let's have one person from each party. I'm already seeing someone from the BDP. Please remember, you only have 1 minute, so get straight to the question. Please do remember that we want to keep this engaging and respectful. We do so with respect. Thank you very much. Thank you, Madam. I'm Richard Martin Sebelwane. Ke tswa go kgaolong ya Maweneno. Potso me ke lebaganya le re Modise. Ke tla boela go potsong tsa ntlha tse ni ba di bua go te. Mr. Modise, o boditse gore wa go dira jang gore banana ba gone go bona mo bereko. Potso kopaleretse. O buile ka the database. The database is existing ya HRDC. Ha bua ka bo MC ba duelwang sa diragala. Ga bua ke le ka bua ka bo dipoko. Ke do tse diragalang. What are you going to come with which is different to what is existing? Thank you. Thank you very much. That's a minute question. Let's take another one, and please can someone from BCP get ready also to come and ask a question? Nyana ne kereke botse memar kartse. Potso di le pedi nyana he. One. Oh. Ne kereke mmotse gore ware ore thalosetse botoka ka gore ware vegetation ban go diragalang ka yone. Tamati yo daruwa ko South Africa. Anyanse yo daruwa ko South Africa. Dilo tse o tsothetseleng gore ene re ntse re tsore di dirwa local aware puso ya UDC ye misedlo tseo. Thank you. All right, let's get the last question. I see someone from BCP. Dumelama. Dumelamba comrade. Kholola comrade. Aisha ke UDC le tomkorag. Nanga bukusonyana ne ke re
ka bokoso ya nne ke re ke le pataganye ke le botse ba mmusi le yo kileng a busa ha ke tsena mo Tsabong ne go temetse ya letswai ke bidwa KLD ke lo ndi lina la mela nnete mongwe 1 minute go ne go temetse ya Tsabong a letswai mme ka mannete ke a itse sa letswai UDC re tlo go kgaolela candidate ya lona 30 seconds ga le tswella lera yalo nsirelesa motsamaisa tiro mo teng ga metsi a letswai yao ke ithetse mongwe mo Tsabong yo o dirileng plantinyana e le nyane o thatswa metsi ona a Tsabong bo motho o thoela gore gona mme wene mmusi le wone yo kileng wa busa le palwa ke gore le dire plant ele gore Motswana a kgona go itirela a ba tsa metsi a letswai ya ba thatswa a ba ra rekisa ke tswa go swanteng. Okay, thank you very much. Let's get into the answers to these questions. O bona ga le tswella ya no lira ya lora kgaolela candidate tsa lona nako, especially ga a feleletsa a batla go ithekisa. That's where we're going to remove that time. Remodise tla re tsene go wena. Potso ya ntlha ene gatella mo potsong ya khantele. Yemma. Thank you madam. Ne kere ki tebaganye le mo re go bitsa re ke agro tourism. Ki tumela gore ba ka ulong ba ntse ba botsa dipotso tse di irang gore tsene ke di tlogetse ko morago ke nne ke di digela. Me nya ke araba yone comrade weeketle. Se hegelo thata. Agri-tourism re bua ka dio tse leng gore ke di tswa temong le yone bojanala jo botsile gore tlhamela ditiro tse di tla kgonang gore bana ba rona kana banana kana ba bereki ba ba dingwaga di up to 45 ka ha o setse o pota 45 ka kwa ra beretsa go mo godi ga nka tshera tlhole re go hira formally tota ke go leka gore re ne le di investora tse re tabogile le lehatshe lotlhe go di kopa gore ba tle go create those agri-tourism industries se ba tla lekang gore ba tle go partnera le bana ba rona ka rona re bua ka partnership ya di investora le bana ba rona so that ha di investora di setse di boela ko morago bana ba rona ba sala ka dikitso tsone tseo re gabile gore mo di investoreng tse tota se re sanyang thata mo go ga se gore ra be ra nya di skillela re batla funding ka gore la tshela rona le santse le jaaka vice president a boletse se khwama se le ko tlase yaanong ke gore re tlise batho ba ile gore bana le bokgoni viva umbrella viva ke tla go kopa gore ka re batla go tswala ke go fe 30 seconds go araba ene budiwa ke MBCP gore go palang gore go diriwe desalination plant 30 seconds. You have 30 seconds for this one. Yeah, because you don't have only plan A, runa libo plan B. Ya kan ke go bona ke re pa di batsa metsi a siameng to reduce the cost. Tsa go baakanya di plant tseo kana go tlhatswa metsi ao. Ya no re tsela fresh from the underground. Thank you madam. Thank you very much. Mekartse tla re tsena go wena. Tla re tsena go wena Mekartse. Ono budiwa potso ya di cabbage nya mekele bogele potso eo khotsa ke gakolole hela gore di vegetable di ntsi tsene di lengwa ke Botswana vegetable ne se tamati hela le onions ke dumela gore ke hitile ka yone sa bobedi khotsa ke thusa morwarre ka kana tsantso re ba thusa ba basha ba ga etshole le hatse puso ya morero ene feta ene ya kana re buile ibile ke buile maloba gape ke re you know every government has to prioritize e tshwantse gore e prioritize go leba se se tshwanetseng batho ba yone kana go eo ko kae mme ke dumela jalo gore di desalination plants have been done mme ona abua as a single person e mongwe le mongwe a ka itirelang hana re bua ka project e tona e dirang ke goromente me ha ntse jalo goromente wa ga Tom Kraga ka paka phiti so se ke tleng go a go se kopa gape le ha re le ko
ko ke setse ke tsana ka parlamente ke gore betso a re lekeng gore re prioritize tse batho ba rona gore di desalination plant re di tsweledise hela jalo jaaka puso ya ga Tom Kragane ele di tsori di dira ai jaaka party ya ga Tom Kragane. Thank you very much. Tla re tsene mo go ya bofelo Re Brooks re tla go fa tshono ya gore wa kgele o ka tswa o dira a blanket statement o ka raba nngwe ya dipotso tse ntseng di budiwa jalo jalo. Tota na se ke se itemogetse mo pusong tse pedi tse ntse re le mo go tsone ba palelwa ke kgang ya cost containment gore they cannot di budget tsa bone di tshwanetse gore di lebelelwe kgang ya ntlha ke yone ya metsi re tshwanetse ra nna hatshe ra lebelela we need to interrogate the way we assess the kgang tse dingwe kgang ya metsi ke kgang e motlho mo go maswe ga se kgang e go re nna ha re bolwa ke lenyora so we need to sit down re nne hatshe di price tsa di equipment le labor di tshwanetse gore e nne tsone tse e leng gore di mo marketing re ska tswela pele gore ka gore ma America ba kgwetsa di GMC lo yana o batla go tsaya tender o kgwetsa GMC ya no kganye ngwe tona gape e re tshwanetse go itebaganya ke yone ya lifting of vegetables. What we need to do is we need to understand when there was a ban in our country ma South Africa bane balela bare there is shortage of jobs ko bone and the import bill was very high. So what we need to do is to protect our people, our economy and our import bill gore madi a tswalang ko nte re kgone go service cost containment. Thank you. All right. Taridi rejana totana ko haya rema sentle so re tlo go kopa gore motsotso. We're going to close off our conversation tonight and I'm going to give each candidate 1 minute to speak to the audience and just basically answer the question of why should we be voting for you? Please make sure you look into the camera as you are closing off. Thank you, madam. Nekere mo motsutsung o betso lantla ke candidate e ke tsang gore ke tlabe ke supporta puso e busang gore matshelo a batho ba kgaolo a rona a khone gore di initiative kana mananeo tla puso ke be ke na lone ke antla ya bobedi ke go leka gore ke go bereka le di farmera ke go bereka le dikwele go sapota dikwele ke go bereka le ba metshameko di arts all those areas ke go bereka le tsone ya bohelo ke be ke re ke leader e leng gore is approachable to the community bankitsi ma BDP bankitsi ma BCP ha batla go nna ga batle ka lotso viva umbrella viva ya no kere ko bohelong ke kopa thopo mo go nna madam Krag ke kopa thopo mo go nna ma BCP viva umbrella viva. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Tlaretsane jalo mo go Mekarts. Please remember you only have a minute to close off and wa rabe potso ya gore king Botswana ba tshwantse gore ba tlhophe wena le party e we represent. Please remember to look into the camera when you speak. I jaaka party ya Dom Krag go botlhokwa go maleba go tshwanetse gore Botswana ba ntlhophe ba nkise ko parlamenteng ka mabaka otlhe a ntse re anankola le dipotso tsotlhe tsene ditla ke ne ke na le tharabololo ya tsone mme bile mo tharabololong yeo ke gone go isa sone selelo seo sa Botswana sa rona ka kwano mo Kgalagadi se leng gore se itlhokomolositswe hela jaaka ke buile ka ba ba kgaotswe mo ditirong ke buile ka culture ke buile ka job employment ile dilo tse leng gore ke na le bokgoni le boitsanape ga mmogo hela jalo le mo in the health sector ke na le boitsanape jo bo heteletseng mme re bona gompieno Kgalagadi a le mo manokonokong a le phatala botsogo mme gape yalo ke re ke supe gone jalo gore betso go a supagala go sa tsietse gore moemedi wa party ya UDC re Tokyo go tsene ka lenga la seloko ga ise a tlhaloganye gore tota go iwa kwa kae jaanong ke re ka gore rona re a itse ebile ke a itse gore go tsamala kae
re na le 58 years of experience ya goreng le hatse ka kagiso le tswelediso le ka tsamaiso jang ke kopa jalo gore lo ntlhophe le le ma UDC le le ma BDP gotlhe le ma BCB. Okay. We have one last candidate. Can we please allow the candidate to speak? Our last candidate comes from the BCP. Re Brooks, re tla kopa gore wa rabe potso. Ke tla kopa gore re reetse our last candidate. Re Brooks. Tla re tswale puisanyo ya rona. Kana anong ga le lona le eda. You're not helping, right? So can we please give our last candidate an opportunity to speak? You have 1 minute. Amongst all the candidates, I'm the most experienced. When it comes to experience, we need to differentiate experience le long service. Selo tshwantse go se itse gore tiro tse ke di berekileng ya ka re bua yana economy ya rona e ole mme ebile e batla ba mapalamente ba ba itseng itemogelo ya gore itshulelo ye e ka irwa yang. Ke berekile puso ya Tom Koraga ke ntse ke le mo pusong ya UDC mme ke itemogetse gore puso ya Dom Koraga was very careless mo ditsamaisong tsa yone mo e leng gore there was a lot of wastage ya madi mme ano ha re tsena goneha ke itemogela gore puso ya rona ya UDC it is inexperienced mme re tshwanetse ra e gakolola lo tlhokana le moemedi yo tlang go gakolola a sa ye go kgala ka gore ha re kgala ha ba phanika ha go senyega go sokola mmako gae go sekola bo ompi go gae ya no re tshwanetse ra itse gore this inexperienced government we should advise them so that le hatla rona le ne productive. Thank you very much. Thank you. Tla ke tse nakwe ke lebogele nako ya lona. Tla ke tse nakwe ke lebogele batho ba Kgalagadi South. This has been a very interesting episode of Moving Humanity Forward podcast. Indeed, this was our very, very first outside broadcast. So we want to say a huge thank you to you. And remember, catch us on MHF podcast. Otherwise, a huge thank you also to Dikukama Executive Hotel. We want to say a huge thank you, of course, to our candidates, Mr. Mudisa from the UDC, Mekart from the BDP, as well as Mr. Brooks from the BCP. My name is Kathy Malejani. We'll see you next week. Batukame, are you with me? Batukame, are you with me? Gogo gogo yase, gogo ribule, gogo gogo ribule. Said to go the extra mile, and I made some sacrifices long ago, and I take them home and broke the message home, and oftentimes feel I'm dreaming of the right to spread my wings and fly. If it's 59, I take your mind, and I'm so dehydrated, my mouth is dry. I was at
besa bui unatake ole isalanti bile miliko ekibile chomite gidi kusite isena tanki selo segisi tudile how do I know budile selo ufutile how ana togo yanti niggas with false spirits and wishing the nigga perish carry on sipping another nigga in Paris I'm gonna kill mad love from my mom and my dad every time when I'm sad play the role of a friend for offending me is offending me whatever you need you depend on me Down king, born amazing. Dream too big, they thought I was crazy. But their minds too small to understand or even comprehend the motives of my plan. I tried searching for love, it didn't go well. So I said, fuck it, I'll go where the money going. They try to show fake love on me. Niggas still sneaking on me, but I started from the bottom, step by step. Looking all behind, I left you niggas with a gap. That's the reason why a nigga gotta be strong. Smoking on a lot, I think I need to be alone. But I just gotta do it for the family. Gotta cut my mama out of bed. Need a chain up and coming with chips. Success is on the bucket list. Oh, feel it with the town.